Karibuni sana to Truth Be Told Mwariama. Let's give it up for. Let's appreciate this amazing, amazing concept show as we introduce the poets, the musicians, the instrumentalists, and everyone who is bringing us this brilliant show. Truth Be Told Mwariama. Hi. So let me tell you a little thing about Mwariama. I know probably most of you are wondering, who? So here's a little backstory of who Mwariama was. Yeah. Do you know the Mau Mau? Yeah, he was one of them. And this is how he got his title, Field Marshal. So, Mwariama was just chilling, you know, working for the white man in what was it called? Is it Mayu? Narumoru. Yes, Narumoru. So now, I was just chilling, and then they went to survey some stuff over there, and then they saw our people were being mistreated. They were being treated so badly. So what does Mwariama do? He's like, hell no, I'm not going to stand for this. So he goes and talks to Kim. Sorry, I mean Kimathi, Dedan Kimathi. So he talks to Kim and he's like, yo, I don't like what these white people are doing to our people. And then he promises Kimathi, that he's going to bring the head of the white person he was working for. So Kim is like, nah, jokes. But you know, Mwariama is like, you don't know me like that, fam. So Mwariama goes back, and guess what he does? Yeah, he totally cuts off the head of his master and delivers it to Kimathi. So Kimathi looks at him and he's like, yo, my G. Yeah, you're the baddest, the president, the bad man, you know, all those things. And then he goes, you know what? You're Mwariama. So Mwariama loosely translates to a person who tells the truth. So he said that he was going to deliver the head, and he did. Child, he's giving Big Daddy energy, if you ask me. So his vibe was just right. I know, right? And yeah, that's how Mwariama came to be. Jagoe Jokia Rugono No Jokie Karamu na yuku Nontogeke kedomo Toreamberia modara Motana eka eje Rietoreawe Bamweta gambaringo Narea odaka Narea ontokerebwa Mwana wantomo chiri O moraja O mome O mungentu Nchamba yongwa Mwamberio eka eje Aije Koredia ndedia yede Mbori ngombe na ngondu chionde arakora aratanwa arona ngogenda rumoro ukaria kwa mochonko are nau arachiokero imanto jokombo bwa ochonko ena modoro ararona mochonko mudosi aramokinda aramutunya bundoki aratonya bwa mbuchi kuroera miunda na ochiabi arakunda muma kumareu areto Mwariama reu nereo rietwa
Eterone Kimathi. Kimathi amwelele wewe Mwariama wewe. Kimathi alimwambia wewe ni msema kweli wewe. Yes, Kimathi told him, you are a person of your word. You are a person of your word. Are you a person of your word? Ne arena ndogo na mwekoro na mwana arabatiga nyuma kithakene agitonya ni bonere thina uchumburwa ni njoni kenda bauga gichitho kiawe na bonde baromeria kuma mporwa metene gochurwa kothekwa na meche ko etherwa batare kia wetekio na amaya muma miaka 10 na jambaire kithakene miaka 10 ya kurwara ome na nyomo kurwa na chongo amwe na toborio wichithiraga ndege kugwithiragwo mpomu kurathwa na kinya kurathana gukua amwe na kuthikana bamwe baraumera ende Mwariama ararungama na gikosi kiawe kia 100 taijere na magana gikosi kia aka amwe na arome chamba chiongwa iji ne chamba chieto bau bonde ne ba Mwariama bau bonde ne ba Mwariama chamba yeto Mwariama chamba yeto Mwariama auga goka geta ulikuwa unasema na unatenda. You used to say and do. You said and did. Augerora geta ulisema na ukatenda. Welcome. Thank you. Ansia koe. Eke kioro Neja wochokia nkata boka ye Nikera wakitaka kujua mbona sometimes mi upanda barefoot jukwani wambie poetry kwangu ni religion na pay homage to gods nikibonga so anytime unakuja show tayarisha roho yako ukijua unakuja kwa shrine humu ndani kuna salvation join army kwa celebration I swear kila show kwangu ni kama wedding reception juu kuna vile mimi na Isa now married kidesign in case of divorce lazima iwe dramatic so make sure umebuy tickets za show theater ukiwaisikia Dorphanage na resign which case itabidi umengoja mpaka end of time to all the time shika kalamu miwacha itano prints nikipaint murals kwa chapel na vowels na believers wanafaa kushaanza ku throw in the towels it's just a matter of time nataka wasomi wajue intent ya msanii kwa sublime hakuna vile inaweza kuwa structural blunder kana mimi unanitumia hizi words kujenga architectural wonder kila neno ni monumental ku break silence
nikibreak chains na shackles za mental. Just slavery iko long gone, lakini bado tunangoja command itoke kwa master. Treasury na kwa drain na watu wamevaa suti, lakini bado tunashikilia vibeti tighter. Tukicross paths na watu wamefika rasta. Akili za watu wangu zimeshika kutia amnesia, so najitolea kwa janitor nizipige duster. Tunajua kuna time ya kungoja miujiza, badini time ya kujikaza. Same way kuna time ya kuongea mkinisikiza. After this takuwa ni time ya kunyamaza. Usiogopi kuitwa bubu, nikimeka attempt ya kubridge distance na binti kiziwi. Na unipende usinipende, I'm happy and proud kuzaliwa na hii complexion ya kiwi. Don't be sad, venye descendants of royalty wamekuwa misled kumistake blackness for darkness. Venye blanda midi nazidi kupropagate propaganda. So bibi usikiza, kazi yangu kiwa thiongo ndio nikumusha utamu lugha ya mama kwa mdomo. Nonto beto ibatikira kwa nkombo ende beno kombo tombone. Na ikyo kito minkarankiri kana mroja mkambojo antemro mone. Hata baada ya mwalimu wa lugha shule kunisaidia kwa mkao mtihani. Hiyo ni kabla sheng iletwa kwa mizani na wenyeji mashinani. Kitusiwa na miti kuangusha mbegu, mashairi yakaanza kumea mashambani. Sasa ina sikiza uko fulani kwa nursery kwa hizi seedlings. Kaishaka kama wazazi tuko all over the world. All over the world. Kila mtani na sibling kala mashaka ndio wazazi. So tuko all over the world. All over the world. Kila mtaa niko na siblings. Nyenye ni mandugu na madada zangu. Mmetayarisha roho, si ndio? Mko kwa shrine sasa. Behold, a dusk without dawn, a storm with no calm, a fire that rages on. That's me. Who am I? I am the rains that never came, the seeds that never grew, the crops that failed. I am the countless cattle carcasses and the bare granary floors. I am the starving bodies of children in northeastern Kenya and the vulture hovering to pick their dried up flesh from their juvenile bones. I am the tears of mothers lost in grief and the fear that never stops. I am the famine, the drought, the heat wave, the melting roads of Valsad, India. I am the choking skies struggling for the next breath and the whipping clouds in an outburst. I am the hurricane, the tsunami, the typhoon, the earthquake, the cyclone. I am the melting ice in the polar north and the perennial floods in Budalangi. I am disaster, an ever-impending catastrophe, disaster. Who am I? I am the deserted marketplaces, the empty shelves, the recession, the food prices in the skyrocket. I am the truth in your empty pockets and the lies from your politicians' mouth. Hell, I am the propaganda minister. I am as mysterious as I am sinister. Call me trouble. When I move, the whole earth trembles. When I shake, entire cities crumble. It's no wonder I am the talk of town. As a matter of fact, scratch that. I am a global conversation.
I am the president's speech and the room in your local bar. I am the gossip item, the prayer item. Your parish priest is in pilgrimage praying to stop me. I am a star. The devil knows my name. As a matter of fact, to some, the devil is my name. I am the wrath of the gods, the ghosts of 1984 in Korem, Ethiopia. I am the protests, the emergency meetings, the food drives, the road shows, the conferences. International conventions have been held in my name. Poems have been written, songs composed, pictures taken, paintings drawn. I am a hot theme in film. I've inspired documentaries, TV shows, and blockbusters. Can't you see? Somewhere today, there's yet another event about me. And this is still another poem about me. I really am a big deal. I'm in your newspaper headlines and your prime news bulletins. I am the hot debate, the scientific battle, the cautionary tale, a warning. I am the last cock crowing before morning. Or maybe not. I am a tumor, a malignant one, a terminal disease. My name is, well, you can go on and fill that in for yourself because you are the cause of the cancer. I am the only question in your final exam, and your next action is the answer. Your next action is the answer. Jojo, weka kegu. Jojo, weka kegu. Kiama konkoni na manyenje. Kiama konkoni na manyenje. Ndoya shauma ngagotaire. Ndoya shauma ngagotaire Jojo. My grandmother has a ritual. Each time I travel to the countryside, she unlocks a granary and packs a bag of groceries for my return. She does this for my 3 cousins, all my distant relatives, and for each visiting guest. In test, I always make an attempt to decline, but she's ever intent in keeping this olden tradition. There is more than enough here, and I will not have you starving in the city. In December 2022, my visit came on the wake of a 3-year-long drought, the worst in our 70+ years of living. I could tell of the empty racks in a store by the fact that she didn't bother to lock the door. And as sad as that was, a part of me was glad. At this time, she will not have to trouble herself. This time, she won't have to raid a stock to aid my costly-lonesome existence in a rented city flat. But on the eve of my departure, she looked from across the table and said, I sent a boda to buy you some potatoes and tomatoes from the market. Aware of the futility of my efforts, I tried to air my objection, but a defeated smile is all I could muster when she added, you need the food much more than I need the money. I've been thinking about that a lot. How the world needs people like my grandmother. How I've learned to value people from my grandmother. How our seemingly misplaced tradition could possibly be the vision for our future. With the signs signaling of dire days and science warning of a much warming globe, my grandmother's ritual is like a breath of fresh air, a gust of moist winds floating over bare arid plains, eager for restoration. Whatever the cost, she is glad to pay. Like a distant seasonal storm flooding a desolate riverbed, my grandmother's ritual summons a collective sense with each visit. Perhaps just to remind us that no grain of soil, however rich and fertile, is enough on its own. Or perhaps through our relentless efforts to keep a scattered community together, to teach us that no challenge is insurmountable. Sometimes all you need is a familiar tradition and a barn packed with groceries. And maybe, just maybe, a little moolah in your pockets.
So sometimes in 2021, there's this rapper called Killer Priest who released a song. He released an album. It's called Rocket to Nebula. And in there was a song called Grandmother's Land. And he's talking about, it's basically a story with imaginary characters talking to imaginary characters who are talking to other imaginary characters and other imaginary characters. And as the song ends, there's a question, and he's asking, in my grandmother's land, the tall bears and the chiefs and the village women and the children, were they ever there? And it got me, wondering. Like our stories are becoming mythical, they're becoming legends. And not legends in a good way, it's a legend in a way that they're being forgotten. And these are very recent stories to speak about. So that's the reason why I felt the need to tell this story. We're getting to a point where now we have to start understanding, we have to actually start revisiting our history and ask ourselves, this history as we know it, is it accurate, and if it's not, what went wrong, where, why are particular aspects of our history told in a certain way, why are particular aspects of our history left out, why are certain characters amplified while other characters are downplayed. This is a big story. This is the main story. This is a major book that every Kenyan should learn about and should read about, right? We can't make it a footnote in our history. It's important that, that we don't continue this suppression of history and this hashing of truth that has been, going on for decades. Ukweli siku zote itabaki kuwa ukweli. Kuna upendo ni wote na upendo ni kweli. Washindani wenye nguvu wanaoandika haki, wanaondoa makosa, wanafichua waongo. Washindani wenye nguvu wanaoandika haki, wanaondoa makosa, wanafichua waongo. Ukweli utatuweka huru. Ukweli utatuweka huru. Jamani, uongo
Bwana asifiwe. Usiniulize mbona sishiriki kanisa, kama kusaka salvation for fetching. Na usiniulize mbona similiki runinga, kama kutazama news ni gut wrenching. The red shade of the earth walishago deaf, amazing grace ikimba kwa background. No wonder inaka Mungu amepeana kisogo. Juu tuko insistence tukemea shetani tumebeba kwa mgongo. Pesa ndio Mungu kwa wakubwa, lakini makanisa makubwa yamejaza wadogo. Way of the cross ni double for betrayal. Religious leaders waki auction waumini to the highest bidders. But I'm afraid, I'm really afraid, it's not safe to say the house of God ni kampuni na msalaba ni logo. They are trying to amend the constitution again. They said they were against BBI. We were against BBI too. Now they're saying they want to extend the president's term. That's a plot to amend the constitution too. We are against that too. Msitu tofauti, nyani wale wale, siku nyingine mambo yale yale, hali tofauti, matendo yale yale, onyani wale yale na matendo yale yale yale. Seems the more vitu zina change, the more zina stay the same. Ni kama tuko 2005 tena. Tofauti ni oranges na bananas na share basket same. Mwananchi shtuka ukisikia yet more referendum calls. To rival teams wakianza ku build bridges and all, most likely ushafanya your substitution. Public participation ni aftermath baada ya wao ku make decisions. Any further contribution kutoka kwako ni ornamental. At this stage, page za constitution ni tissue kwa watu waliapa ku enforce legislations. Mission tena si kuchunga umati. Kamati na orders mpya za kufanya subtraction kwa haki zako na ku make additions kwa interest za corporations. Haki wengao, lakini mlinzi ni wao. Commission iko committed kufanya mission ya truth. Ni confusion na contradiction venye kila mmoja na claim innocence, lakini bodyguards wako armed to the truth. Looters wanatuzwa, lakini justice ni extrajudicial kwa slums. Moms wakiomboleza sons ni uncouth. Appointments na tenders kwa pretenders, babu ya mtu bado ni youth. Employment naye ni competition, barata na masters au qualify kwa contender juu baba ya mtu bado ana rule. Na rule of law iko above all but below some. So nini option? Kama uko bound kuuliwa kabla uone court doors, juu ni rahisi kwa polisi kuchukua sheria in their own hands kama rais anazidi kuflaunt court orders in his own land. Mwananchi shtuka.
Kama mtu anaweza tumia pesa alikuibia kujilipia bail, shtuka. Casanova alipigia devolution, debe akianza kulia imefail. Question ni mbona kuna unanimous demand for more funds but less transparency kwa paper trail? Shtuka. Mtu alikuwa against 2/3 gender rule akigeuka proponent of the blues juu repercussion ni baby boo kwa beneficiary juu aliakompani mhesh diani kuogelea ndani ya ocean. Tumegonga over 10 years baada ya kuspend billions kubadilisha constitution, lakini bado tuko in limbo kwa preamble tukistruggle na implementation. Yani wale siku nyingine mambo yale hali tofauti, Matendo ni yale yale, matendo yale siku nyingine oh, yani wale mambo yale, matendo yale yale. na matendo yale Tunajivunia kuwa democracy kwa katiba. Ratiba ina change time ya succession. Hereditary politics, statistics ikipikwa kusupport narratives za royalty, disloyalty. Elected faces kuvua mask baada ya kupeana false promises, nemesis. Beneficiary umaskini kupewa kazi kusaka solutions za eradicate poverty, puppetry. Venye strings zinakuwa pulled constitutional violations zikifanyika ndani ya corridors za power. Twisted priorities. Taxpayer kutolewa kafara in the name of protecting property, proprietary. Nation iko under auction to the deepest pockets. Kuchukua necessary loans kuanzisha phantom projects. Utadhani tuko infantry, venye economic hitmen wanachilia vantage point ndani ya treasury. Executive na consecutive blunders. Judiciary ni tertiary, venye criminals wanazidi kugraduate to freedom. Na freedom of speech ni illusion. Kama wannabe tyrants ndio majority shareholders kwa media houses. No wonder hakuna enough coverage, public institutions ikiwa rent down na jamii na spouses. Over decades later, watu Kibera bado wanangoja remedial housing. Land bill ilizamishwa ndani ya still waters na bado tunazidi kucreate IDPs na squatters. Justice ni taboo subject but the main object kwao ni venye peace ni important. Tumegonga 10 years plus baada ya kubadilisha constitution, lakini bado tuko in limbo kwa preamble tukistruggle na implementation. Wananchi chunga, tusijipate tumegonga 10 more on top of hizo 10 tumepoteza, kama bado tuko in limbo na katiba tukistruggle kuitekeleza. Everybody got a souvenir of sorts, yeah? A printout, flyer, brochure, whatever. Yes, you can follow. If for those who do not understand an international language called Kimeru, please consult that piece of paper, right? To understand what's going on here. Hii baruka kiri Mwariama. Muga Mwariama, mchamba yetu, baba wetu, otwerere ore baba kauga no na tutouga o Mwariama uga ni non to bo wete kibweto kiregwe wete kibweto kire mayaku mae atomere ke madi arakobati dia kaire ntokere gwara chiaro na jaire ara Mwariama non to bo kuga na kugeta orare muma uratonya kithakene wendaka urarwa ni miaka na miaka ambuchi kenda tutiga chiarwe ukombone bochonko uraratho magoro
bakienda kuonja baba wetu urenia mugongo mborune bagechwa kuraga baba wetu amwaja ugoromba na nchamba yetu barora garenywa baradioronkia miraito bakiuga nie kukenda ba area ntobeto otora boragere kimati bakiuga ne jumo dia jo ando yetu bataije kwena nchamba inge jwe nchamba inge jagwe nchamba cha kuga na kogeta baereria njore kigwa ikyo gechoka kire ngina kire theria njore rolerwa ne nchambe karagia ngina agatora etheria ende gondo aije utenjera inge ne uchamba buga tokareria nte ani uchamba buga tochokeria nde badekere ntomuchiri babo kumuchiari ng'ombe ng'ondu na mbori chiawe iratigwo kithakene kuri waimbiti baraitithia ronya kwengo gichiotheri barachuria mutanonya kwa mutene kenda ugeria gichitho giaku baraura kinyamwe kuru waku barachoka baraethia muchejo waku kenda weka nde mutingajo waku ende gwora rungama na wete kyobaku na weregero bogo chiada na ama ya mumajo waku urachitira kenda tio totora bwega ndogo yaku ekereja tena eito Mwariama tamba yeto baba weto watwerere ore baba kauga no una tutuga Mwariama kuga neu ende utaije bagu ari murongo akwaereria umere muitone arakugwata arakuingira nchera akwaeria weke muchinkante aragaruka arora kabaimunge akwaeria tokwenga chonko arachoka rao mo wao akwaeria tokuchokerwe miunda yeto aramejo kiara medie yawe woito Mwariama chamba yeto na baba weto wotwerire ora baba kauga no na tuturoga Mwariama kuga neu anga bagu ari murongo muragani na mutunyani enda tutura to inkombo atatheka na agwa kuthekaira wananchi no wo kuredia ng'ondu ende nyama ikario ibange toborio na tokunia itu tukorea mbori chetu na ng'ombe batija ireja na inyunya atia karata toka bakauna iraka toekera bakataria tokuromba Mwariama awa turekera chamba yetu baba wetu mantuja baba tokurega nambare yawe ya rongo oragani na tunyani tokunoga kwethwa nkombo na kurerwa mbori turenda kurungama na maya kuga na kogeta mae ya tomere urabatithwo kaire kinyatu eto chiaro lejaire tore ariama na nchamba chiama jagwe kinyatwe to chiaro lejaire tore ariama na nchamba chiama jagwe Mwariama This year in particular is one year that has provoked me to reflect on women in struggle and women in Africa and women in our families and the way we tell those stories and the way we imagine those stories. This year, 2023, we've lost matriarchs of this nation. We've lost the wife of Dedan Kimathi, Mukami. She went without having officially buried her husband. We've lost Michere Mogo,
who's played a huge part, not just, in the liberation space of this country, but also in the academia, and recently we got to lose Muthoni, Field Marshal Muthoni, Kirema, and these are women who, at a time when the world was way patriarchal than it is today, they went against the grain and solidified the position of the woman, proved that women can become so much more. Women are not just housewives, they're not just mothers, there's so much else. Women can be fighters, women can be professors and doctors and everything that a man can be in this society. And it's such a tragedy that even in 2023, we have to see women being oppressed left, right, and center. We have to see cases of femicide. So a woman can say no to a man, and without having to worry about their safety and security. And then women cannot trust men and be in the presence of men, and be in places where they're considered not to belong, without them worrying what's going to happen. A woman cannot even board a matatu without being scared that somebody's going to, violate them. And these things have to change, but these things cannot change unless we are having honest, truthful conversations about it. And so we need to do better. I'm doing my best to be as truthful as possible. Samahani, niwie radhi dada. Samahani, niwie radhi dada. Nastahili kuwa rafiki, nastahili kuwa mlinzi. Samahani, niwie radhi dada. My heart aches for you. My soul breaks thinking of your last moments. How scared you must have been. How helpless you must have felt. Scared, helpless. Two thoughts that couldn't have crossed your mind when you first met him. Two feelings in your dying breath that must have made you wish you'd never met him. I'm sorry that as the right days it's too late for wishful thinking. Some man violated your body
and took your life, but I'm unable to call him out for whom he really is. I should condemn him as a rapist, a murderer, and hence a criminal, but I would rather not. I've seen you die 10 times over, but I remain incapable of holding him culpable for his actions, his sins, his misdeeds, his faults. I must find reasons to justify the man's actions. You, my dear, should have known better. As a woman, the burden of decision-making falls entirely on you. We men are just passive players in affairs of women. You girls and your love for money is why you're getting killed. You girls should never withhold the honey after you've spent our money. You girls, I'm sorry. I'm supposed to be writing a eulogy, yet somehow I have to make this about me. You must carry the misgivings of your gender to your grave. I must blame you for my failed relations and my ex-girlfriend's transgressions. You, my dear, are not a victim here. You are anything but innocent. You would still be alive if not for your greed, your looseness, your promiscuity. For your information, we men do not own their bodies here. Only men do. I'm sorry for your unfortunate predicament, but I am a man too. When your story hit the news, the moral police force found its voice, and I was there too, discussing where you should have been, what you should have done, what you should have wore, who you should or shouldn't have been with, what time you should have been where you should have been at the time. I'm sorry that this time you have no choices to make. This time you've made the statistics instead of women raped or killed or both, but still get blamed for it. Actually, I'm not sorry. I'm ashamed. Pingu za maisha zinatuchanganyisha, tunadhulumiwa, ni lini yataisha? Nipe funguo, nihepe kituo, nione Msichana ni nini? We bado ni mdogo, utazaa wengine. Toka hapa, unasumbua. Toka hapa.
Afisa, sijui ni nini napaswa kusahau kwanza, pengine utanisaidia. Nisahau sauti yako ama nisahau maneno umeniambia? Nisahau mauti kwangu ni chungu, wengine hufurahia. Nisahau wewe ni polisi ama nisahau napaswa kunisaidia? Nisahau kuna sheria ama nisahau linishika nilipojaribu kuifuatilia? Nisahau mama ameumia, anakuwa treated the same na mlevi ako soaked na bia. Nisahau mtoto wangu ameiaga dunia, pengine utanisaidia. Nisahau kila mtoto anapaswa elimu, juu hivyo ndivyo mliniambia. Nisahau nilijifungua na nisahau mimi ndiye nilimpeleka kule kwa shule. Nisahau kule shuleni ndipo alipatana na muuaji na ni mimi ndiye nilimpeana kule. Nisahau vitabu na sare, nisahau karo, chakula na vyote nilivyong'ang'ania bure. Nisahau kumbeba, kumdekeza. Nisahau kumfunza kufunga shule. Nisahau kumuosha, nisahau kumlisha, na nisahau kumwimbia. Nisahau kumdekeza aliporudi nyumbani akilia. Nisahau miezi 9 kumbeba, nisahau labor, maternity ward nikiumia. Nisahau kuitwa Mama Michelle, nirudie jina langu la usichana pia. Ni assume haya yote yamekuwa ni ndoto. That the past 8 years nimekuwa nikilala usingizi wa pono. Afisa, pengine utanisaidia. Riddle me this. Uchungu wa mwana aujuae ni mama. Uchungu wa mama aujuae ni nani? Pingu za maisha zinatuchanganyisha, tunadhulumiwa, nini ataisha? Nipe funguo, nihepe kituo, nione ufuo. Uchungu wa mama, nduru kuleba kwa ward, lakini mazishi anabeba bila mama. Uchungu wa mama, uchungu wa mama, kukosa words juu sauti kama mtoto imerudi kwa mchanga. Realization that anarudisha mtoto mchanga kwa mchanga. Uchungu wa mama, mimba kubeba miezi 9, miaka 8, asharudisha mtoto kwa mchanga. Daily kuleba siku 7, giza siku 6 kwa kituo akitafuta mwanga. Mara 5 wameretaliate na anga, mara 4 wakamfunga, mara 3 hata Trinity haijawahi zuia uchungu wa mama. Maombi outside confines za kanisa, witness breaking of the body of an 8-year-old, utadhani ni misa. Maombi outside confines za kanisa. Hujajua maombi until you stare at a bereaved mother. Amepiga magoti kwa mikono, ameshikilia dead body ya mtoi wake. Koti, shati iko soaked, mixture ya damu, machozi, majonzi. Magoti na chimba ardhi, lakini bado hatoki. Realization that anapanga matanga. Realization that anarudisha mtoto mchanga kwa mchanga. Reason
aliwindwa na waliofaa kumlinda. Uchungu, uchungu wa mama. If you know the song, let's sing together. Pigo za maisha zinatuchanganyisha, tunadhulumiwa, nini yataisha? Nipe funguo, nihepe kituo, nione ufuo. Uchungu wa mama. Realization that nowadays hauhitaji kutoa bullet points kwa stand before risasi kufikie. Gharama ya upendo, gharama. Gharama ya upendo, gharama. Palipo na ukweli, mulika. Niko tayari kulipa. Gharama ya upendo, gharama. Gharama ya upendo, gharama. Palipo na ukweli, mulika. Niko tayari kulipa. Kwa ndoto yake ni siku za usoni. Teenage romance imesurvive muda na mitihani. Baada ya panda shuka, siku zimegeuka miaka, na bado wanashare camaraderie na love. Ana feel privileged kuwa na comrade kama better half. Kama yeye ni Mandela, basi madam kwake ni Winnie. Ndotoni anaona watoto wawili, Nyerere na Mekatilili. Na ingawa shule wanasomea za umma, msingi na upili, likizoni pia wako masomoni, kung'oa kasumba za ukoloni kwa mwelekezo wa mwalimu Kambarage, mwendelezo wa ujamaa. Jioni utawapata chumbani wakisimulia the backstories behind majina ya wanao ya kishujaa. Kwa background ni a big mural ya Thomas Sankara na Milka Cabral, ishara kuwa kuna upright people wanaishi within. No lies told, na the basic code ni kila mmoja we comfortable in their own skin. I'm black and proud. I'm black and proud. James Brown inacheza kwa boombox. Unafaa ucheki collection, cassettes za conscious music or shootbox. Wako committed kwa struggle wanaishi. Ukapitalisti kwao ni mfumo wa kibilisi. Ni vipi? Kuna watu wanavya kutupa na kuna watoto wajadishi. Sio fiti that kuna watu wana pesa za kujenga kuta na maelfu hawana pa kuishi. Na si rahisi kusharpen contradictions kwa hii system, lakini anajisatiti. Gharama ya upendo, gharama.
rahisi kusharpen contradictions kwa hii system, lakini anajisatiti. Ingawa yeye pia kupitia majaribu kutaka kuescape kwa sherehe, inabidi ameshikilia itikadi za mashujaa wa Tene. Anajiuliza Kimathi angefanya nini kwa viatu zake? Mbona Muthoni akaingia msituni kusacrifice youth yake? Kama yeye atakubali kuishi kwa magoti yake, anasimama anaomba Kimathi amuie radhi, akipanguza vumbi kwa toja yake. Alafu anaangalia juu milimani, anasema long live the revolutionary spirit ya Pio Gama Pinto na mashujaa wote, bila kujua bado ako ndotoni, bila kujua ana sleep talk akisema vile watapigania nchi kama umao msituni, bila kujua mpenzi wake wa utotoni amesha choka kumsikia akiota na mapambano, ashakunja mizigo, anasema chake kimotoni. Ndoto ndio hii imeenda kufika climax. Anajiona streets, maandamano akidemand abolishment ya tax. Familia mzima na kila mmoja amebeba bango. Courage wanaipata kwa knowledge that wanaendeleza mission ya mababu. Viva Kimathi, viva! Viva Kimathi wa Shiori, viva! Viva! Makarao ndio hao wanademand watu wa disperse. One rogue protester ameamua kurusha mawe kama discus. Kidogo jamaa wetu wameenda kugongwa na kanista ya tear gas, anasikia Kimathi no. Anaamka kwa mshindo, akizungusha macho huku nguo zimelawa jasho. Anacheki tu kipande cha leso mchumba akitokomea kwa mlango. Sio loss ya mwanzo. Amepoteza vitu na watu wengi juu ya struggle. Hawezi sema ni rahisi, juu itakuwa ni uongo. Ndio maana ameandika luta continua kwa ceiling juu ya kitanda kujikumbusha lengo. Na amehang bana kubwa ya Dedan Kimathi kando. So time anashikwa na kiwewe, hiyo ndio inamkumbusha gharama kamili ya upendo. Anajua atapoteza vingi na wengi bado, lakini ashakubali kuwa freedom si free, and for sure yuko ready to live on his knees. So anachukua kanda ya Miriam Makeba Welela, anaingiza kwa kinanda, anachagua wimbo namba 4, aluta continua. Unampea motisha kukaza mwendo. Atakaza mwendo. Kuna wakati wa kujifunza na wakuu wa mkufunzi. Wakati wa kuunganisha na wakuu wa mchochezi. Wakati wa kubembeleza na wakuu wa mchokozi. Wakati wa utumishi na wakuu wa kiongozi. Wakati wa utumwa na wakuu wa mkombozi. Natumai kujifunza ukufunzi. Natamani kuunganisha wachochezi. Nitajaribu kubembeleza wachochezi. Nitajitahidi kuwa kiongozi mtumishi. Nitajituma kuwa mkombozi. Mimi kama msanii nitajitahidi katika harakati zinazowezesha kukua kwa jamii. Naahidi kusumbua kwa sanaa hii
kama inamaanisha kusonga hatua kwa jamii. Na hapa kuwa msanii. Hadithi. Mwaka 2023 mwezi wa 9, ni usiku saa 6. Msanii amejiekelea kwa bedsitter, akose lonesome existence kama ilishika. Anajaribu ku make sense ya haya maisha. Yeye ni nani? Ameapa kuwa msanii ndio, but hii dunia ina maana gani? How comes wengine wako tu eager kusherehekea kufika, yet kwake ni muhimu zaidi kujua atatumia njia gani? Mbona ameshindwa kupea historia kisogo kama wengine? Mbona anajipata akiegemea kushoto wakati dunia mzima inalenga pande nyingine? Could it be iko na something to do na wakati na mahali alizaliwa? For a moment anajiona kwa slopes za Kirimara Timau, akiomboleza what remains of the fading ghost ya Maumau. Somehow alisikia jina Mwariama utotoni na kuwaisahau. What are the odds that mamake ali experience labor 89 Madaraka? Could it be that path ilikuwa scripted from the start? Vile sunset ya Mwariama na sunrise yake zikuwa mere 5 months apart. In his quest ya kujaribu kubridge present na past, anajipata akitafakari cost ya betrayal. Vile usaliti ugeuza baraka kuwa kasi. Anajiuliza nyoka mgani wasi? Huyu mnyama mwenye sumu yake Mwariama alinyonya ikamada, ama huyu wa miguu miwili mwenye alingoja Mwariama akapigania uhuru alafu akajinyakulia mashamba? Ni aje matunda ya uhuru 63 yaligeuka mashaka 64, Mwariama kujipata jela, na masikitiko 65 by Munge kuuliwa kata si mtu alikuwa anaita Fadhela. 60 years later na bado ni ufala. Since hizo 60s bado tunalia ufukara. Majority wamesota na kuna watu bado ni squatters. JM Karaoke alikam correct kwa utabiri. From 10 millionaires tuko 50 billionaires na 50 million beggars, sio siri. Akitafsiri anafeel kama Mwariama akikagua mwili wa Baimunge generali, machozi yakimlenga kwa macho, akijiuliza kama walisurvive vita na mzungu msituni miaka 12 ndio wakuja kuishia hivi kwa mikono ya Mwafrika mwenzao. Ni madharau. Mbegu ya uhuru kumeshwa na damu ya Maumau, lakini mashabiki na wanao ndo bado wanavuna mazao. Kidogo msanii abebo na ghadhabu, anakumbuka sababu amekula kiapo cha usanii ndo asisaliti ndoto ya mababu. Kusema kweli, si eti ana jawabu kwa kila tatizo, lakini truth be told, anajua bila ukweli hakuna matumaini ya kupata suluhisho. Truth be told, bila ukweli tutaendelea kuishi kwa kosa na tutawahi na mwisho. Truth be told, bila ukweli
tutabaki not yet uhuru. Hata wajukuu wa Jaramogi wakianza kuitwa wajukuu. Truth be told, ukweli ndio itatukomboa. Truth be told, ukweli ndio itatu set free. Truth be told, bila ukweli tutazidi kubleed. Truth be told, tuambiane ukweli jo. Thank you. Well, I'm afraid show imeisha jo. Mnataka kutoka mlipe tena? Oya, Asha stembea na kikapu jo. Why don't I feel generous leo? Yeah, so hey, on my right, the voice behind that Gen Z narrative, ya Mwariama. Stop. Okay, gosh. Well, she's the person I've known, you know, for the shortest time kwa hii rende hapa hivi. But within hizo siku tumejuana, nimejua yeye ni drama queen baya. Anasema namchomea, lakini it's drama queen in a really good way, right? Pia nyinyi mlisikia nini yo skit jo, like yo that ilikuwa off the dome, yani freestyle nini monologue. Anaitwa Ntinyari. Yeah. Well, and she's as bright as that bushy top you're seeing there, you know, like she shines. On the other side, mimi umuita alchemist. Do so many times nimekam na some creative raw material amezogeuza gold yani. Sitoki hapa peke yangu mtu wangu. Yeah, alafu on the bus line. Pumua jo. Amekanyaga cable sasa nini? Nataka ushine alafu nini aje? Baraza jo. Sorry guys. Baraza Music, an accomplished singer-songwriter. Na vile mnasikia hiyo bass guitar man, unajua? Wewe ni mjanja. Baraza Music bana, pumua kusikia. Hi guys. So my name is Baraza. I'm a
singer, songwriter, vocalist. But today I came to represent the man, the myth. Mr. Dorphanage. Pia ni mjanja, si ndio? Sana. And what can I say about this person? Well, the time I got to know him, he was one of the cutest boys you ever saw, you know, like innocent, you know, clean shaven, you know, and looking all like, yeah, but I've seen him morph into a force, you know. I think he's one of the most complete musicians I know, you know. Well, he's rebranded more times than I care to admit. Sijui jina inatumia saa hizi sijui ni ngapi, labda ya Kiinde hivi. So but right now is Rasamor. The man can play drums. Man is on the keys, as you've seen. Man can play the guitar. He's learning the saxophone. Right? He's a new daddy. Yeah. So we have so much to celebrate. But yes, Rasamor is a producer. For those who've listened to From the Margins, he produced this the entire album. He produced it. And Minority Report and BPI, he did all that production. And there's so much else to come. Alafu, somebody made a cameo appearance, bwana. Omera, what do you say? Jaber! Well, anajiita Nyash, mi upenda kumuita Nyagari. Ametoka Nakuru, by the way, na kuja shughuli. So, be kind, bwana, be kind. Hi guys. Siwaoni, mnaniona? Yes, thank you all for coming. Yes, and what is a show without the people behind the scenes, huh? Where Uber? I need my ride home. Well. Yeah, our MC was Uber. Man's too short to be seen from here. Uko nyuma yangu jo. Camouflage nini. Na mimi ndo nimeivaa jo. I forgot. Habari yenu. Uko sawa? That's Uber for you. Another Nakuru boy. So, si tunaunganisha nchi by action. Atusemi. Alafu is I like to call him like my, you know, like on the ground in a way. Like when sometimes I'm such a scatterbrain. Like I have an idea. I know, you know, how I want it to end and everything, but I don't know how to, you know, like go through about the process. And the one person I always call when I need my brain, you know, like kind of, you know, my thoughts gathered in a more sensible manner is African Kodo. Mrasta kuja niseme hapa. Wasiseme tulifanya Mwariama na hawakumuona.
angalia huko. Nafaa kusema nini? Asante kwa kutupatia show. Nimejua Dorphan for very many years now, and as I was backstage akisema amejua Eddie for a long time. Eddie, unajua tumejuana for how many years before Eddie drop out of school. Security, just get this guy out of here, please. So it is up to you to decide who chose the better path. Eddie alichoose kukuwa a complete musician, as you can see. Does a lot. He also sings as well. I'm playing a Dorphan, I'm playing a Goofy who's also in the house. Mimi, on the other hand, I chose to finish school, but here I am. Right? Mmesikia kazi yangu, mum ground. Hiyo ndio job mpatiwa. And in the many years that nimejua Dorphan, that tumeshare, that tumemeditate, tumeconverse, amejaribu kufanya a show in October since 2015. All the shows that he's done, hajawahi fanya a show in October. And the first time I wrote a concept note for a show, ilikuwa a show ya Mashujaa, ya October 2015 or 16. And I had that as a note on Facebook, ready to be published when the posters ilitoka. But that show never happened. This place was supposed to do renovations, and future attempts at having a show in October were never successful. That were to commemorate our legends and our heroes up until 2023. And here we are. Shukran. Thank you. Uko nyuma iko watu ambao, you know, like hospitality and stuff, you know. Kuna Karo pale kwa mlango. Kuna Nzolo ama Lexus Musahiri. Kijana bila H kwa alphabet. Kuna Willy Ogutu pale. Kuna Richie Poet pale. Sijui ni nani mwingine sioni. And then kuna watu pale wana do filming pale, Jonah and crew wana to capture. Yeah. Kwa hivyo, if this does not come out, Jonah amezo na samaki tena. Ama ni aje? Si ndio hivyo wa challenge? Okay. Alafu is all the people like wenye wako kwa photography, Murathe. Murathe ameto capture sana manze. Yeah. Ule ndo ngige ule. Kijana ya Dandora ameamoka akaenda nini? Akaenda mahali kuna winter all year long, like Limuru huko kumlima. And then watu wa Gote bwana. Gote people, like I don't know if Sheila is in the house. They were kind enough to offer us this space, you know. And that's a big deal, you know, for artists, especially in this Nairobi, man. Like there's not enough spaces, you know. Like kama kuna watu wanafanya kazi kwa serikali hapa, ya county, central government, bwana, we need spaces, bwana, we need spaces. Yeah. Ambia Zakaja, ambia nini Zakayo. Like we need artistic spaces, bwana, like but you know, much gratitude to God,
Institute, for hosting us and then being kind enough to offer sound, Like they were willing to offer everything up IV, but apparently we are unwilling to use everything they were willing to offer. So that there was somebody else who was supposed to be here who couldn't make it for reasons unprecedented. And we have to acknowledge that, Chief Matigari was supposed to be here on the guitar, but something happened and, today in the morning, and he's not here, but, he's in our hearts. We appreciate him. We've done rehearsals together. He actually hosted us for rehearsals and stuff, and that's a big deal, There was also Wairisho was supposed to be here, who couldn't make it as well. We have a Chiang here who was supposed to be a part of this, but for other reasons she couldn't. Yeah, but we appreciate. I love these guys. These are people I've worked with for years, And then there's I don't know, for those who saw the post that you saw Samosa Festival somewhere, wondering, like, leo tunakula samosa bwana. Yeah, but Samosa Festival are kind enough, to facilitate a few things, to make this happen. And I think I would love Zaid to say something, like, please come and tell people what is samosa. People are expecting samosas. I'm not going to fight people, telling them where their samosas when it's not, so that they know it's not food, bwana. Like, kula mate tu hakuna samosa. Good evening, everybody. Sorry, I'm blinded by this. So my name is Zahid. I'm the festival director for Samosa. This person's been like a friend, I don't know for how many years, but he's a great guy. I tell you, he supports causes which are just great. You saw the Palestine banner he was wearing, eh? Yeah, he's a great supporter of the Palestinian cause. And everybody knows what happened today, eh? Viva Palestina, eh? So anyway, we've been around since like 2005. We've had continuous festivals, and now we have an event. We have about 3 or 4 events a month, and we're very happy to partner with people who do things of meaning, not performance for the sake of performance, but performance with value and integrity and feeling and a sense of patriotism, which is what Dorphanage brought today. Right? So it was our pleasure to support this event, and we hope a lot more will happen. Thank you very much for everybody for coming. Yeah, so that's Zahid. The other thing he didn't say is they also, like, the people behind Awaz magazine, which is a magazine that has been documenting history, and mostly news and stories that you won't find in mainstream media. So kudos for that. All right. And check out Awaz. So I don't know. Mimi nimefanya kenye nilikuwa nimewaita niwafanyie. Sasa, and my people here, salimia watu. Wacha wakasikia sauti yako ni nini. Mugeni. Alright. It's an international language, bona. Acha mchezo, bona. For those who don't know, when I say mugeni, you can say mugamono. Mugamono. Can we try that again? I'm teaching you how to say hello in Kimeru. At least ukitoka hapo sema you know something. Yeah? Alright. Mugeni. Alright. My name is Ntinyaji. I am a singer-songwriter and an actor as well. And I'm so privileged to be here to be telling this story and sharing music with you people. Thank you so much for coming. And now, and the girl who's celebrating a birthday tomorrow. Sasa, so kama uko na maji mahali wa kibuyu, okay. Tunakubali tu M-Pesa. Kama unanunua keki, like treat nini, usimwagie mtu maji bwana, mjazoeana hivyo, mjuani hivyo. Hi everyone. My name is Liboy. I'm a musician, a singer-songwriter.
Mrembe. Sasa nimesema hai huyu ameintroduce salamu na Kimeru. Aya twende Luyaland. Mrembe. They are. International. In the international sasa. But yeah, I've known Dorphan for a very, very long time. Okay, not as long as Eddie, but for a long time. And this guy is amazing. Like very amazing and intelligent. And let me tell you, every time I meet Dorphan, nakuanga scared because najuanga tu kuna challenge inakuja. Kuna tu challenge yenye kitu mzito yenye sijaifanya yenye it's about to happen. That's Dorphan. He brings that thing out of people. Yeah? So if you're in your comfort zone and you're working with Dorphan, just know that's not an option. But it's really amazing and I'm so glad to be a part of this as always. Appreciate you. Thank you. Yeah, so kuna mtu hapa hivi mwingine ali celebrate birthday juzi anaitwa Kafu. Sijui ni watoto Oktoba wako wapi? Hatuwezi kuwa na waimbaji hapa na watu watoke kama hawajaimbiwa bana like watoto wa Oktoba. October babies. Watu waligeuza Oktoba mwezi ya pombe. Lakini we are going to celebrate you. Hatuna pombe hapa kwa lakini. So Rasa more, can we tuimbie watu bwana, tuimbie watu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sharon. Happy birthday to you. One more time, say happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, dear Sharon. Happy birthday to you. Yeah. Can I get the house lights? Mkuu mmeniona sana, acha mimi hata niwaone pia. Something else. Kuna mbogi pale, some guys from Kayole, you know, the group from Kayole, wanajita Wahenga youth group. And for those who can see the corner, you know that they did a mural for Field Marshal Musa. And so they had to come with that and showcase that. And wow. Mnaka fiti jo. Mnaka fiti sana. Kuna watu wangu hapa. Alafu by the way, hiyo poem mko nayo. By the way, ukienda frame hiyo, that's a souvenir. That's yours. I'm going to acknowledge the people who helped me do like translation and Ngatia Kendi Kyogora. Hao ndo watu wengine wanaojua this international language bwana vizuri to translate it. Thank you. Yeah. And now for all your but before that somebody told me so I actually ambushed them and I requested them, you know, like if they could come. And earlier in the day, they told me that they're with somebody else and they're going to come. And so the comrade of mine anaitwa Ajo Somoto aliniambia wanakuja bwana na Ruben Kigame. Na nasikia wako ndani ya nyumba bwana, like kama nikusimama mahali wasalimie tu like nataka nikuwave tu. Asante sana kwa kuja bwana. Nashukuru. And now for all of y'all, this is just half the show, and this is the other half, you know. If it's just this half without this half, it's just rehearsals. But then this comes in, and that's a show. That's a concert. As beautiful as you look, you know, as committed as you are to have sat down through this, listen to
our words, whatever they mean, or whatever they might mean to you, whatever they might mean to us, not just as individuals, as a country, as a world. Because we are the change. We are the change. Nobody else is coming to mend this world, Kama kuna mahali hahitaji kuwekwa kiraka, fixing, repair, nini. It's our job, right? And we can't do it if you're not having dialogues and honest ones at such. And you're here, you're making this a worthwhile dialogue. And from here, you take the dialogue wherever you may, wherever you go. Because after this, we all resume our normal routine, programming and what have you. But we're going to remember this day. We're going to remember this moment. But these few hours we've spent together. And that to me is priceless. There's no better gift for me. Not just as an artist, but as a person. And as a citizen of this country. And as a citizen of the world. I appreciate you. I love you. I honor you. And thank you for being here. Each and every one of you. Thank you. Sasa Mr. kurudi na merchandise nyumbani tafadhali. Niachieni pesa yenu ndio niweze kulipa hawa watu like. Anyways, thank you. Thank you. Thank you very much. Yeah. Kujeni pamoja bwana tu. Inaitwaga nini? Curtain call bwana. Viva Dorphanage, viva. Viva Dorphanage, viva. Long live the spirit of Mwariama, long live. Long live the spirit of Mwariama, long live. Long live the truth seekers, long live. Long live the truth seekers, long live. Thank you, thank you, thank you so much. This has been Truth Be Told, Mwariama, brought to you live by Dorphanage. To each and every one of you, thank you so much for being here this night. Thank you for gracing us with your presence. You have been an amazing, amazing audience.